business operations and policies definitely affect the not only the new business beginners, entrepreneur, but also existing one. Then India is a country, India is a developing country. See, India has a liberalized economic policies to attract the investors. When China is a communist country, China has liberalized the policy to attract more business. That means a foreign direct investment. Now China is marching towards marks to market. So that is towards open economy or market economy. The problem almost in India is a developing economy. One side the competitors from business giants and the MNCs and the large chunk of FDI. Another side the indigenous business people or entrepreneurs suffering it all. There are a lot of common challenges like the finance, identify or hiring the talented manpower, to explore the effective marketing strategies and identify the markets, and also a lot of uncertainties like the technological changes, like to policy changes, economic changes. Maybe the example, so many changes in policy changes. This change that we are living in a changing world. It also creates a lot of uncertainties in business world. So I rightly saying this is the right time. So even though the lot of challenges, the India in India, they are competing with the multinational, they have competed with the business giants. Basically, these Indian peoples are left become the technology and the finance. So I think so it is a right time. So the department, the entrepreneurship organizing the entrepreneur development program, and it's a funding opportunity. So today's students are today's entrepreneurs. Today's students, tomorrow become an entrepreneurs. So this funding opportunities, like the financial sources, definitely explore all the ideas of how to mobilize, how much of financial needs. So the financial management, everything, it will give the opening to the our minds, and also it is a facilitator to start the new business in future. So thank you all, the coordinators and the resource persons. I wish you all of you the success of the program. So all the participants will enrich the idea of how to start the business, what are the financial constraints, how to overcome the financial constraints. Thank you all. Thank you. Thank you, sir, for your stimulating speech. Now we have a small virtual group photo session, so I request everyone to come in video mode. Thank you all. Thank you for cooperation. Now I call upon Yashwant Kumar from the Department of BCom General to give us the introduction about our chief guest. Thanks a lot, Nandini, for your wonderful words. As my brother Edward is having some technical issues, on behalf of him, me and Yashwant Kumar is going to say the chief guest introduction. A very pleasant good morning to one and all present here. We are very glad to welcome Mr. M. Martin as a resource person to share his experience in the field of entrepreneurship and its funding opportunity.
We take immense pleasure to thank him for sparing his valuable time out of his busy schedule on enlightening on us to sharing his real-time experience. Mr. M. Martin has done his UG in Marudhupandinar College and PG in Yanam School of Business, Tanjore. He worked as a district sales officer in Head and Edge groups of companies and as an agency manager in Aditya Birla Group, and is certified as a master trainer in Indian Labour Organization ILO by STAR and Improve Your Youth Business SIYB with Entrepreneurship Development and Innovation Institute EDIA, Government of Tamil Nadu. Now at present is working as a field coordinator in Entrepreneurship Development and Innovation Institute EDIA hub of Shastra University, Tanjore. The presence of such a personality to share his knowledge is a blessing. And I would like to welcome Mr. M. Ramachandran, Field Coordinator, IEDP, EDIA, Madurai Kamaraja University, Madurai. We're glad to welcome you all, sir. Now the session is towards you. So, good morning to all. Am I audible to everyone? Yes, sir. Thank you so much. And thanks to Madras University Hub and Field Coordinator Ms. Hepzibah ma'am to invited me to refer me, and thanks to Babita ma'am to invited me to the session, and thanks to MG College to accept the invitation, to accept myself to take a session to your college students. And finally, thanks to all the students who are waiting on 143 members, around 140 plus members are going to attend this session. So thank you all. Let me share my screen. So is my screen visible to everyone? Yes, sir. So if you have any problem in my voice or sharing the screen, kindly let me know. Okay, I'm also available in the chat box too, so you can unmute and talk to me. Thank you all. So entrepreneurship. So what is meant by entrepreneurship? Can anyone say this? For an everyday online session, what is the plus point to the students? They will know, they won't ask the questions because we can give a reason. Their audio is an issue, the video is an issue, the phone network is not an issue. But the people who are attending a last 1 hour, they will be available in the team. Okay, but the interactive is not more in the online sessions. I personally believe the last 1.5 years we are taking sessions in the online only. But if anyone is asking me, sir, which session is really enjoyed, offline or online? I really suggest only offline sessions because I can get a chance to meet my students and I can interact with them. I can play with them. Really, my sessions will be like that. So, but in online we cannot do anything like that. And I really happy that you have taken a group photo. This is the first time experience in the session of taking a group photos. Request to everyone switch off the videos. So this is one kind of thing. So morning I just had a news called from Arilur. One person is getting married through Google Meet. So they invited their relations and friends to join the Google Meet. So who all attended the marriage function, they ordered the food and Zomato. Okay, it is everything by online. That is also an entrepreneurship one side, but you see how effective it is. கல்யாணத்துல சாப்பாடு போனா இருக்கும் ஸோ கூகுள் மீட்ல அட்டன் பண்ணாலும் ஜொமேட்டோல ஃபுட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have designed. So nowadays virtual world is like that. Okay, we'll come to the entrepreneurship session. Can anyone say a different example? I'm giving a normal Google definition only. What is called entrepreneurship? Can anyone say what is entrepreneurship in a different word? If it is a one word or is a one line, that is enough. I don't need a mass explanation. I'm just Leadership. Leadership. Ashwin Kumar. Thank you, Ashwin Kumar. Yes, it is leadership. We don't want to call it as a management and employment, so we can call it as a leadership. Super, Ashwin Kumar. Very. Any more examples? Any more examples from any other students?
Okay. So how many of you from the BBA background, business administration background here? I hope over 10 to 20 or 30 to 40 members. Okay, that is one line definition for management. Can anyone say what it is? One line definition. Innovation, sir. Management. I'm asking a management. Managementக்கு ஒரு one line definition ஒன்று இருக்கு. என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Because when I studied BBA, I'm the only one definition நான் மனப்பாடம் இன்ன வரைக்கும் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டா that is a one definition. Managementக்கு ஒரே ஒரு definition ஒன்று இருக்கு. I forgot the author name, but there is a one line definition for management. Management is what a manager does. Wow. Nice. So, may I know who it is? Okay, super. Yes. Okay, super. Actually, that is called entrepreneurship. So we can call it as a process of designing, running a new business, investing, a funding, a business plan preparation, meeting in investors. This is all process. We can very stimulate the definition. What entrepreneur does, it's called entrepreneurship. That's all. The simple term. What manager does is called management. What entrepreneur does is called entrepreneurship. So in this, I would like to start. What an entrepreneur is doing exactly? The one who take an initiative. We should initiate to start a business. Without initiation, we cannot do anything. Even though for play, for attending the session, for morning wake up, for morning breakfast, afternoon lunch, night dinner, everything we should initiate. Without initiation, the non-actions is played. So one who take an initiative to start a business, okay, I know very well all the risks are available there. Many risks are there. Financial risk, psychologically factors affecting the entrepreneurship. Psychological, sociological, personal, family. Finance. You have mentioned the topic name funding opportunities. Funding is the middle process of entrepreneurship. Funding is the middle process of entrepreneurship. Before funding, there are many processes to start a business. Many of them says, if I give a fund, they are ready to open the shop. They are ready to open the business. They are ready to start the startups. But really, those startups, 90% got failure. You just Google it now. You can also Google it now. Mostly 90% of the startups has got failure because of fund utilization is not properly. எங்க எந்த ஃபண்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணணுங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியல. அதனாலேயே 90% of the startup got failed. Shaktivel sir, would you like to say anything? So before funding utilization, there are many processes to start a business. We are going to see some kind of things. What are all needed to become an entrepreneur? So initiation is important for an entrepreneur. Next is willing to take a risk. Of course, every action is filled with the risk, I'm telling. If you go and say to anyone, sir, I'm going to start a business. If you go and say to your parents, if you go and say to your friends, to your relatives, many of them will afraid. Many of them will make you afraid. Business, what happened to you? இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? The competitive world நீ முன்னாடி வந்துட முடியும் நம்புறியா? There are many kind of negative feedbacks. I hope nowadays, recently 5 years, that negative feedbacks is getting reduced, I believe. But before 2015 and all, we are says to our parents that I'm going to start a business, definitely they will deny the decision. கிராமத்து சைட்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க மூழ்கி போயிடுவ தெரியுமா? There is a term called மூழ்கி போயிடுவ. Okay, we can't escape. We can't come out from the sorrows because they felt a business is called sorrows. So one who willing to take a risk. I'm sitting in the chair. Anytime the chairs can break out. That is also a risk. We are attending the sessions to Zoom.
Anytime Zoom license can cancel and the meeting got over. Risk. You are having your meal. Okay. You are having your meal. That is also having a risk. Pali ulula, puchi ulula, whatever it is. I'm telling. I'm not negatively telling that. Okay. I'm not negatively increasing that. Every action is filled with the risk. So business also have filled with the same risk. That's all. That is not an issue. So if anyone says business is all about a risk handling யார் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே ரிஸ்க் தான். நடந்து போறதுல இருந்து உட்கார்றதுல இருந்து there is a movie called கமல் மூவி. ஓகே, நடந்தால் பயம், நின்றால் பயம், ஓடினால் பயம், தாவினால் பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே பயப்படுவாங்க. எல்லாத்துலயும் ரிஸ்க் இருக்கு. So the third thing, business is all about a small or medium or big, whatever size it is a business, that is not an issue. Do not see the size of your business. The crore and crore, the lack of square feet enterprises is having by Ambani, Adani, those entrepreneurs. They are also the entrepreneurs. One person is having a 10 into 10 room, 10 into 10 square foot room, sitting in business. He or she is also called as an entrepreneur. So business is not about the size. It might be medium, it might be small, it might be big. That is not an issue. So finally, why we are doing the business? Make a profit. So if we need a profit, we should invest in something. That's all. This is called entrepreneur. This process is called entrepreneurship. This is what entrepreneurs is doing. Simple terms. You need to take an initiative. You are ready to take a risk. You should ready to take a risk. You start as a small business, medium business, big business, whatever it is. You should invest because you are going to take a profit. That's all. Okay. This is a psychological factor. Okay, or a 6 month or entrepreneur or a psychological factor. I started a business. Okay, when first day is coming, I feel excited myself. Oh my God, I have started my new firm. I'm going to buy Audi. I'm going to buy Lamborghini. Within 2 years, within 3 years, the first day, excitement. The first week, first end of the week, you will feel, oh, this is so hard, I believe. தப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமோ, ஐ திங்க் அவசரப்பட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். உங்க மனசுக்குள்ளே பேசிப்பீங்க. உங்க மனசே ரெண்டா பிரிச்சு பேசுவீங்க, பாசிட்டிவிட்டி, நெகட்டிவிட்டி. The positivity person will say, I'm excited. The negativity person will say, I think it is a very harder, I believe. Next, the second week or third week, yes, it is working, yeah, my business is getting work. The negativity person will say, messed up. So oh my God, this much of process we need to cross. I hope, how can I take this business to the public? So the second month, wow, everything is good for great. I got some kind of customers. I got some number of customers. Even I got a 2-digit numbers of customers. Okay, super. My business is getting grow. But the negativity person will speak. Negativity mindset would say, only you got 12 customers, yeah. 2 மாசம் ஆச்சு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு, வெறும் 12 கஸ்டமர்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்காங்க. ஓ, கஷ்டம். Next to the third month, the end of third month, wow, this much of going well. நானே நினைக்கல 3 மாசத்துல இவ்வளோ ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பரா போயிட்டு இருக்கே. Negative mindset will say, I think I took a wrong decision. But apart from all other fights between the positivity and the negativity, after the 6th month, you just kept your business to the next level. You will feel you have a unicorn horse. The unicorn horse is something special than the other horse. I think you all are aware of this. So you will have some comb or additional or kombu mulasha மாதிரி இருக்கும். So this is the psychological factors. Also, it is for others. If you go and say, I got a job. If you go and say, I got a job, many of them will greet you. Many of them will congratulate you.
but 2 to 3 persons may say anything. Okay. But if you go and say, I'm started my own business, Monisha ma'am, do you want to say anything? Thank you, Monisha. If you go and say, I started my own business, there are 2 to 3 likes. It's called a Facebook world, you know. Okay, you are all Instagram world. We are Facebook kids, you are Insta kids. So if you just post, I'm going to start my own business, Insta, likes will be lesser. Comments will come. Negativity comments may come. So why entrepreneurship? We are all encouraged. Principals have mentioned a very great thing. Socialization, globalization. Yes, entrepreneurship is taking the society to the next level. Creation of job opportunities is coming. Innovation development. புதுசான விஷயங்கள். That's what I say. My dean have always mentioned the corona times நம்மலாம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படிம்பாரு. நாங்க மத்தவங்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் திட்டுவாங்க. Why சார் கொரோனா டைம் இப்படி ஆயிட்டு இருக்கு. டெக்னிக்கலி 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அட்வான்டேஜஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த 2 வருஷத்துலயே கிடைச்சிருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கொரோனா. இந்த கொரோனா வந்ததுனால 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர வேண்டிய டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கேம் பிஃபோர் 10 இயர்ஸ் in this corona period. See, do any of you aware of this Zoom? Do any of you aware of the Google Meet and the MS Teams? This kind of online meetings is available, is there before corona, before March 2019? Even I don't know. Really, I too don't know. My people don't know. So there are many innovations development, and if entrepreneurship growth is happening. Standard of living, just comparison the person between a manager and entrepreneur. If you go and work somewhere as a manager designation, if you go and start your business and give work to someone, how you differentiate it? Manager is working for a salary. They have a systematic function. They can get a power, but they cannot utilize without the permission from their boss. They are working for the salary. They may get increments or next position. Even though if anyone function, the exact differentiate I'm telling you, can anyone say the Google CEO, Facebook CEO, any other company CEOs is coming for any launching function, any other functions, is wearing like this much of buttons. Okay, normally இந்த அளவுக்கு கழுத்து ஒட்டின ஒரு ஷர்ட் போட்ட பட்டன், அதுல இருந்து நல்லா டைட்டான ஒரு டை, தொலைன்னு ஒரு கோட்டு, ஒரு பேண்ட், ஃபார்மல்ஸ் பேண்ட் போட்டு யாராவது வந்து பார்த்துருக்கீங்களா? Can anyone say any of the Google CEO or Facebook CEO, Tim Cook, whoever it is, Mark Zuckerberg, Apple CEO, okay, simple. So இவங்க எல்லாமே வந்திருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு லான்ச்சிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர் தே வியரிங் லைக் திஸ் எனி அப்பரல்ஸ்? நல்ல டைட்டான ஒரு டை, ஒரு தொலைங்கிற ஒரு கோட், அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு வந்திருக்காங்களா? They will wear a very casual t-shirts. Why I mentioned about the apparels means because nowadays youth generation is giving more importance to your apparels. See them, they are wearing a just casual t-shirt. If they need, they will wear a casual coat, blazers. They will wear jeans pant only, not formal pant and all. They have a very, very, very lightest apparels in there when they are coming for the launching function. But if their company managers, coordinators, or even managers will come like that, what I have mentioned, with a tight shirt, with a tight tie, with the blazers, formal blazers, they are coming like that because their appearance should be there because they are working under someone. So these are the main differentiate. This is also called a standard of living. Standard of living differentiate between the employer and employee. Finally, the entrepreneurship is helping for the research and development and reducing unemployment. Why unemployment is happening? Lack of skill-based education. Quantity of institutions is high, but quality of institutions is very less. Economic growth is getting slow. Population is exploited. The earth may boom at anywhere, at any time.
Agriculture is the first business on the world. Agriculture is the first business in the world. But it is nowadays seasonal occupation. It is depends on the seasons. So there many were industrial development. Chennai, Coimbatore cities and all industrial development is higher. But take other districts also, Tanjavur, Tiruchi, and nearby our districts and all, industrial development is getting growth nowadays only. Before 2015 and all, there are no industries in these areas. So if you want to become an entrepreneur, you should have a big dream. You should have a focus what you want to achieve. These are the qualities may achieve. Sir, என்னை யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் வந்துட்டு நான் என்னோட ஒர்க்ல சரியா இருப்பேன். Yes, that's the second point. So I always used to dream, sir. I always used to get a dream, sir. I will always used to plan whether it is going to apply or not. It is going to happen or not. But I used to have a planning, sir. Big dream. Sir, I know very well there is a risk, but I voluntarily take myself to do this. Calculated risk taking. Sir, I don't need anyone to motivate me, to direct me in my work. Myself is assisting to myself. That's all. That's enough, sir. Self-directed and self-motivated. Results driven. Sir, I always see the results. I'm not encouraging the processes, but I always sees and I always wishes the results, sir. Results is more important to me, sir. I'm not taking a fun of results, sir. Results is more important, more seriousness to me. For all is taking kind of this mentality. You also to become an entrepreneur. These qualities is taken from top 10 entrepreneurs in the world. Independent. I'm doing at my own. I'm not depending on anyone. Entrepreneur's mentality is two major rules they have. One is business is all about selling. Second is customer is a king. Whoever it is, it's a it is a big shot or a very lower category. Whoever it is, they are all my customers. They should not have a fear. They always take all the mistakes as a learning. And they are a highly tolerated person and a highly flexibility person. So these are the qualities if you have, you also to become an entrepreneur. You also have a quality to become an entrepreneur. You should be a very good interpersonal skill person. Sir, easy merge. I have that quality. Wherever I'm going, I have easily merged with the people. Looking opportunities, there are everywhere where others do not. ஒரு இடத்துல வந்துட்டு சார் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே இல்லை அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஒண்ணுமே இல்லை சார் we cannot utilize the things with whoever says it is useless the entrepreneurs will see there is some useless things is there. So these qualities is taken from this entrepreneurs. There are some entrepreneurs from India, Dhirubhai Ambani, Reliance Industries, Ola Cap, Bhagwish Agarwal, Mahindra Group, Infosys, Narayanamurthy, Sri Narayanamurthy, sir. Because of him, many of them is getting a job. The lack of persons is getting job nowadays in the pandemic situation, also in the IT industry. He is the person. TCS. Ma'am. Girish Mahaprabhudam, Trustworks, he's also a Shastra guy, our college guy. Sridhar Vembu from R80%. So there are another people from Tamil Nadu. I hope you are aware of this guy. Foot King Sarath Babu is available from Chennai only. Padma Singh Isaac, Archie Group. C.K. Ranganathan, Kevin Kerr. There are many entrepreneurs from Tamil Nadu. If we go we are using their products, we get a branded image. They created a brand, not a business. So if you want to add in this list, if you want you add your name in this list, you can start your business. Start your business with the innovation mind. So I have mentioned about the entrepreneurship. Now I am just taking a little bit session about the innovation. Do your business with the innovation mind. What is innovation? Thinking creativity.
Sir, I have some kind of a special sand. I'll make that sand to be a statue. Okay, so you have a creativity, but do you have a commercialization? If you have a capable to sell that statue, Batmaloshini ma'am, oh, Kamil Mani ma'am, Kamil Mani, can you please mute yourself? Thank you. So if you have a capable to sell that statue in the public to the customers, so you are an entrepreneur. It's called creativity plus commercialization. The picture speaks. Okay. We'll take example of telecommunication for innovation example. The first phone invented on 1973, invented by Motorola company. But can anyone say, did you see this mobile at anywhere nowadays? எத்தனை பேர் இந்த மொபைலை நீங்க பார்த்திருக்கீங்க? Even I didn't see this mobile. Okay, next one. So Apple have invented the 2G first mobile. Apple has invented a 12 Pro 3 months before. Now they invented 13 Pro. They launched 13 Pro. They may start with the 2G mobile. Why they invented launched the updated version 12 Pro? Why they have updated? Why is Motorola started with this phone? They are updated. Motorola, I think Moto is in launched Android mobile 2 to 3 days before, I believe. Everyone says, get out Apple, get out Nokia, get out Samsung, get out Vivo, get out Sony. I need Moto. Many of them have mentioned in the Facebook and Instagram. I think Moto was launched very good after long days, I believe. After long days, they have launched. They have launched Android mobile. Thank you. Why they should launch? They can start with this invention. This is also an invention. This is also an innovation. Why they have updated? Why they have launched new mobiles? Excuse me. Can I get an answer? Why they have launched new mobiles? Why they are not stopped with the first mobile? Students, am I audible? Ma'am, am I audible? Hepzibah ma'am, Babita ma'am. Yes, sir, you're audible. Yes, I'm in the flow, I believe. Yes, sir, you're audible. Okay. Why the mobile companies is launching a new mobiles? Why they are not stopped with the first invention? your advancement in technology. Why the advancement is needed? Why the technology advancement is needed? Because they're saving for the people need. Oh, okay. Satisfy the customer, right? That is it. Yes, sir. So nowadays people expectations is getting a lot. நான் ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்றேன். இந்த மொபைல் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒரு வாட்டி சொன்னது எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு. அயன்மேன் படத்துல பார்த்துட்டு யூ ஆல் சீன்ஸ் அயன்மேன் மூவி ஐ பிலீவ். அயன்மேன் மூவி படம் பார்த்துட்டு இது மாதிரி எனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும். இவனுக்கு கால் பண்ணு, இவனை பிளாக்ல போடு, இவனோட போனை அட்டன் பண்ணாத. ஐ திங்க் ராமச்சந்திரன் சார். Yes, sir. I'm here. Yes. Thank you, sir. I will finish within 5 minutes, sir. Good morning, sir. Welcome you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. I will finish with that innovation, sir, and next we will take about the funding of. Fine, sir. Okay, thank you so much, sir. Thank you. So innovation. Why we need this innovation to satisfy the customers? Customers' expectations is nowadays a very lot. My friend has used to say, I need a phone like Iron Man suit. நான் இவனுக்கு ஃபோன் பண்ணா இவனுக்கு ஃபோன் பண்ணணும், இவனை கூப்பிடாதனா இவனுக்கு கூப்பிடாது, அவனை கட் பண்ணுனா கட் பண்ணணும், நான் மூவி பிளே பண்ணா எனக்கு மூவி பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு 3 years before. Nowadays we have Alexa. Nowadays we have a Google Assistant. People expectations is satisfying. Alexa is connecting with the switchboards. Alexa is connecting with the AC.
If we say Alexa switch off the AC அப்படின்னா phone மூலியமாவே AC switch off பண்றாங்க. Phone மூலியமாவே lights off ஆகுது. Phone மூலியமாவே lights on ஆகுது. Within the one mobile, just to finish. This is the very good innovation nowadays. Even though we are wasting time with this, but whatever it is a very good innovation. We are not having any kind of tools, any kind of gadgets, any kind of other things we don't need except this mobile. If we go with this mobile, we can use, we can take for a music, we can use this time alarm setting, map, எங்க போகணும், எங்க எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது. If we need a car, போறதுக்கான டூல்ஸை யூஸ் பண்றதுக்கு காரை புக் பண்ணிக்கலாம், ஓலா, ஊபர், வாட் எவர் இட் இஸ். If we need a food, we can order through Zomato, Swiggy, whatever it is. With this one mobile, all the works is gone. Many of them is doing their work with this mobile. One mobile satisfied every basic needs too. உணவு, உடை, இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The basic needs. We can order the food through this. We can book a hotel through this. If we need a home, we can also see online homes available anywhere. Okay, உணவு, உடை. Okay, we can order our dress to Amazon, Flipkart, whatever e-commerce is available for the parents. Innovations. So, do your business with the innovation mindset. How you can get an idea generation? How can you get an idea generation? I will give 2 company examples to this forum. One is Google. Can anyone say Google is the first search engine company in the world? Is it true? No, sir. Which of the எத்தனாவது company? எத்தனாவது search engine company Google? First search engine company எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க? I didn't get you here. Third company. Okay, wrong. Okay, Yahoo is the first company, sir, and Google is the third company. No, Google is the fifth search engine company. For your kind information, Google is the fifth search engine company. 1993, Google have launched the first. Yahoo is launched the first company. That's a search engine company. Google is the fifth search engine company. But nowadays, which is the first search engine in the world now? Which is the best search engine company in the world? That's Google. You're all aware of this, right? Whatever we need, whatever information we need, we are going to Google. But how the first search engine company can be in the first of nowadays world, which is the best first in the world? Because they have seen the problem from the last 4 companies. Accessibility of data. They are facing the problem with the 4 search engine company. The speed and connectivity of data is very slow. So they take a data as a source and they increase the speed and connectivity to get the perfect data. So customers easily access the data. So they found a problem with the 4 companies. அவங்களோட கம்பெனில வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கேட்டா கிடைக்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they got a problem. Who? Larry Page and Sergey. So they gave a solution with the same speed and connectivity to get a perfect data. They are the number 1 now. They are in everywhere. If you want to search a place at Chennai kind of tier A cities, if you want to a place in tier C, tier D cities, any ஒரு குக்கிராமத்துல போய் ஒரு விஷயத்தை தேடணும் அப்படின்னாலும் we can get the data from Google. Okay, the second startup like this, Redbus. People are very பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்குலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா before 2010, 2015 and all, if you have to travel from Chennai to Tanjavur. Okay, you need to book your bus ticket or train ticket before 2 to 3 months. That is a problem. பொங்கலுக்கோ தீபாவளிக்கோ வந்து ஒருத்தன் வெளியில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான், அவன் சொந்த ஊருக்கு வரணும் அப்படின்னா they need 2 to 3 months to book a ticket advanced.
இல்லைன்னா கிடைக்காது, ஊருக்கு போக முடியாது. But nowadays, if I need to travel to Chennai, I can book a ticket. Even if it is a train, I can book a ticket. Even if it is a flight, I can book a ticket easily. I will also get a place. எந்த மாதிரியான பஸ் எனக்கு வேணும், எந்த மாதிரியான ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எனக்கு வேணும், ஏசி பஸ், நான் ஏசி, ஃப்ரண்ட் சீட் ஆர் பேக் சீட் ஆர் மிடில் சீட், வாட் எவர் சீட்ஸ், I'm getting an IT enabled solutions. IT solution I got. I don't want to stand in the queue for 1 hour, 2 hours. I don't need to get a permission from my management to stand in the queue, filling the form and giving to the counter. எனக்கு கிடைக்கும், கடைசியான ஒரு சீட் கிடைக்கும், எனக்கு கடைசி சீட், எனக்கு பேக் பெயின் இருக்கு, என்னால கடைசி சீட்ல உட்கார முடியாது. If I have this kind of issues, okay, the Pakendra Sharma is given a solution, IT enabled solution. They found a problem, so customers are having this kind of a problems. Accessing the services பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. They give a solution called IT enabled solution to get a customized services. Like this, there are many problems available in our country. I'm telling you all, my dears. There are many companies to found the problem and giving the solutions. Amazon, eChopal is a company called ITC. I'm giving you an assignment. You can submit the assignments to the Bhavita ma'am also. Find out what is eChopal, what they have done. Any of the volunteers, you take this case study and give it to Bhavita ma'am. You just discuss about it. There are a very good scheme for the farmers. I'm just giving a basic things to this in this slides. eChopal have given a very good solution for the farmers, but it is not implemented. It is implemented in the north. It is not implemented in the south. This is a very good idea. Sorry. This is a very good idea for the farmers. So like this Amazon, Paytm. I was the guy on 2015, Paytm have advertised. இளநீ கடையிலலாம் வந்து இந்த பேடிஎம்மோட கார்டு இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுருந்தாங்க. I was the guy scolded the company. இவனுக்குலாம் அறிவு இருக்கா? எவன்டா இளநீ கடைக்காரனுக்குலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குமா? இளநீ கடைக்காரனா எப்படி பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பான்? அவனுக்குலாம் எப்படி ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் தெரியும்? இவன் என்ன பைத்தியம் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க? ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்லாம் தெரிஞ்சு அவன் ஏன் இளநீ விற்க போறான்? I'm the guy is telling like that. Last year we had a meeting at EDI Chennai. That time I traveled on a bike with my friend. Every LNE shops on the roadside, தள்ளு வண்டியில எல்லா LNE கடையிலையும் I see a Google Pay, Paytm அந்த QR கோடோட ஸ்கேனர் இருந்துச்சு. I felt myself to slap myself. நான் என்ன நானே அடிச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆனேன். Because they are not failed. My illusion is failed. So if you become an entrepreneur, you should have an innovative mindset, challenging mindset to start your own business. Okay, there are many challenges, many breakups will come to your business. That will come and disturb your business. That will come and disturb your mind. That will come and disturb your mindset. Do not give up. Do not give up. Okay. Nowadays, there are opportunities for the startups. I'm telling you, digitalized startups க்கு அதிகமான வந்து ஒரு வரவேற்பு இருக்கு, ஒரு வெல்கமிங்ஸ் இருக்கு. Top 10 Indian startups in 2020. 80% of the startups from this top 10 Indian startups. 80% of the startups is regarding to the business applications, fully applications related. So if you want to start your business, do with the technical advancement. Okay, so these are the innovation process. We can bring the innovations in the product, we can bring the innovations in the process, we can bring the innovations, very new innovations, the mass innovations. We can give a continuous innovation like 1G, 2G, 3G, 4G. We are using 5G. Mobile came, but 5G network is yet to come. Reverse innovation, whichever we implemented, we do not. Take an example of Rummy Circle. Seat ஆடுறது illegal, but playing in Rummy in the online, nowadays it's a legal. Called reverse innovation. They are also a startup.
organizational innovation, philosophy. You can bring some policies, Clean India, Digital India. Like this, you can bring policies also in the innovations. Okay. So I would like to invite Mr. Ramachandran, Field Coordinator of Madurai Kamarajar University, Madurai, to deliver about the funding schemes available in Tamil Nadu. So welcome you, sir. Yes, sir. Wel- Very good Welcome you, morning. sir. Yes, ma'am. Thank you. Thank you for your warm welcome. So very good morning. So this is the slide I have to continue, or else. Sir, you can start your. I'll stop share. Sir. Actually, it doesn't have any presentation. That's why I. No issue, sir. If you want a presentation, I will also share, sir. Okay, okay. If you don't need, I will stop the share, sir. It's okay, sir. It's displayed. It's about the IDI, right? Yes, sir. Our institution. Fine. Very good morning to all present here. This is Ramachandran from Madurai Kamarajar University, and so we, as well as our friends are here, Martin sir and Hepzibah ma'am, and one more field coordinator is here from Archana ma'am, who is from Mother Teresa University. So we all are here to give awareness for regarding entrepreneurship and innovation among the students. So today it's a tough situation, right? And I think here there should be 135 students are here, right? 130 students are here, right? Have you know about the status of Indian economy currently? India என்ன நிலைமையில இருக்கு தெரியுமா? இன்னைக்கு வளர்ச்சி அடைந்த நாடா இருக்கா இல்ல வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிற நாடா இருக்கா தெரியுமா? Anyone? Any guesses about our nation? Students? Sir, I hope so. It's going downwards due to Going this pandemic. downwards. Fine, going downwards. Right. So downwards indicates it should be an underdeveloped country, right? So yes, sir, but we are a developing country. Fine, fine. So we are in a developing nation. Good. Any other student or any other volunteers? So actually, after this pandemic, when comparing to all other nations, India is number one in GDP in all over the globe. That is the achievement. Yes, sir. Sohail. Yes, Sohail, I'm sorry. What's your opinion? Right. So we know that still our position, that is our country is in a developing nation. And so very pathetic to say this position is from our independence. So India got independence in 1947, right? And this is 2022. So still we are in a position called developing nation, right? So why this transformation cannot be happened? We know our nearby nations like China or Japan, or else we can quote it out small countries like Dubai, Singapore. So these countries attain the position called developed nation, right? But our country still in the position called developing nation. But all the resources are available in India, right? India is having a number of resources, right? And the problem of unemployment plays a major role in our country. India la pathina இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன வேலையில்லா திண்டாட்டங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இந்தியாவில், right? Unemployment. And one statistics says that இந்தியால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதிகமான யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க, right? Majority of the population, up to that 60 or 65% of population in India belongs to younger generation, right? ஒரு 30 வயசு கீழே உள்ளவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு 61% பேர் இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. பட் அந்த டெவலப்ட் நேஷன்லாம் சொல்லும் போது நம்ம சைனாவா இருக்கட்டும் இல்லை ஜப்பானா இருக்கட்டும் அங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன மெனி பீப்புள் ஆர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் அங்கே இருக்குது, ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலைன்னா தட் ஷுட் பி more than 1 crore employment opportunities are required, right? 1 கோடிக்கு மேல வேலை வாய்ப்பு தேவைப்படுது. இந்த வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு கம்பெனிஸ் இருக்கானா இட் ஷுட் பி குவைட் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் மார்க் தான். ஏன்னா அவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்கானா இல்லை. ஏன்னா பேண்டமிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் மூடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க, ரைட்? இன்னொரு பக்கம் சின்ன சின்ன நிறைய ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க, ரைட்? எதுக்காகனா நம்ம ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கொரோனாக்கு முன்னால பார்த்தீங்கன்னா என்ன, இஃப் யூ வாண்ட் டு பை அ ப்ராடக்ட் வி ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ மார்க்கெட். இன்னைக்கு மார்க்கெட் நம்மளை தேடி வருது. வீட்டுக்கு என்னன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் செல்டு
ஸோ செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்கு. அந்த இன்னைக்கு அந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு. லைக்வைஸ் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் who are doing the business after this pandemic. ஸோ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, தட் இஸ் our GDP is rised. இந்தியாவில் இன்னைக்கு ஜிடிபி ரைஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்தியா is move on to the developing nation position contain பண்ற மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் have launched a scheme called Startup India ன்னு சொல்லிட்டு 2016ல ஒரு ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ரைட், இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன கம்பெனிஸ் உருவாகணும். அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி they have sell it to all other nations. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எய்மோட வந்து என்னன்னா they are started ஒன் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்குள்ள இன்னைக்கு more than 5,000 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய எமர்ஜ் ஆயிருக்கு. நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய சொல்றோம். இன்னைக்கு நம்ம ரெட் பஸ் சொல்றோம், நம்ம பேடிஎம் சொல்றோம், அண்ட் ஸ்விக்கி சொல்றோம், சமேட்டோ சொல்றோம். ஸோ தீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஹேவிங் நியூ ஐடியா. இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணாத ஒரு ஐடியா வந்து they come with a new idea and they have captured the market. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன, with help of that company more number of employment opportunities are there. ஸ்விக்கியில் எடுத்துக்கோங்களேன், என்னன்னா அட்லீஸ்ட் if you go to சென்னை அப்படின்னா என்ன, more than 2 lakh people have been employed through Swiggy, right? அப்போ அந்த 2 லட்சம் people ஸ்விக்கி மூலமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகி they are getting a minimum salary of 300 or 500 rupees per day. So இதனால என்ன, that the problem of unemployment have been reduced. அப்போ இந்த நியூ ஐடியா கொண்டு வரது யாரா இருக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா, so we can told that the person who has have to think differently and those who are having a knowledge and entrepreneurship. ஸோ அதுக்காக தான் என்னன்னா நம்மளோட அவர் இப்போ நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன ஸ்டார்டட் தி ஸ்கீம் கால் மேட் இன் தமிழ்நாடு. ரைட், இன் தமிழ்நாட்டை பார்த்தீங்கன்னா என்ன 1 trillion எக்கானமியை மாற்றணும் அப்படின்ட்டு என்னன்னா தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் தமிழ்நாட்டிலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். தமிழ்நாடு அதர் ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது, அதர் ஸ்டேட் தமிழ்நாட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். ரைட், ஸோ வி ஆர் a self-sustained economy, self-reliant economy. நமக்கு தேவையான எல்லாம் நம்மளே பண்ணணுங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் a lot of initiative for the development of the nation. Right, so that initiative-க்காக என்ன, we are having one institution in government of Tamil Nadu should be called as an ADIA, right, Entrepreneurship Development Innovation Institute. And the specific institute they are having one scheme called IADP, Innovation Entrepreneurship Development Program. Right, so what they are doing is they are giving a training for all the students, right, those for the college students, for the college faculties, for the college top management, and they are giving a spark towards entrepreneurship. They are giving awareness towards entrepreneurship. And what are the government schemes are there for benefiting or for transmission of student into entrepreneurship? ஒரு மாணவனை தொழில் முனைவோரை மாத்துறதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு, and what are the conversion factor? And because நாமளா பார்த்தீங்கன்னா you have know about. So if you want to start a business, what is essential? நம்ம ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னா என்ன தேவைப்படும் முதல்ல நமக்கு? Tomorrow you have, if anyone want to start the business, what is initially required? Investment. What it is? Investment, right? Investment. Good, investment. Good. And any other things? About skill, goods. Mohammed Arshad, skill, goods. Idea about what we're going to do. Yes, so what we have to do. Yes, it should be a differentiated effective idea. workers. But good, goods. Any other? Capital to invest. Capital, yes, good. Capital. Risk taker, right? Supposed to have to. Yes. Placement. Good. Placement, sir. Placements. So which place we have to decide for starting a business, right? Which innovation? Yes, it is essential in the modern days. Motivation to goods. Right. Then you have to know about how you have to start the business. So these combination of all those factors, right? So starting from investment to that, there are a number of things that the skill, risk taking, innovation, motivation, and place where we have to start the business, and capital, right? And men, labor, and what are the machines we require for manufacturing, and service business, what are the technology we are needed. So these things are essential, right?
And one thing, so shall we start the business without money? Is it possible to start the business without No, money? sir. No, which? So without money, we cannot start the business. Yes, Vignesh said yes, good. Right? So in the traditional period, in the traditional days, likewise in Tamil Nadu, there are some famous entrepreneurs are there, right? So loan through Blessing loan, we have started the business, good. Commission agency are there, good. Right, in the traditional period in Tamil Nadu, should be there are n number of business people are there, right? And they have started the business by means of their own savings. So if you quote many entrepreneurs, they are working in an institution or in a shop or in a particular activity, in a particular business, they are working in particular activity and they are getting some savings. Once the savings is getting bulk, then after, with the help of the savings, they have to start the business, right? So it is a traditional term. So traditionally, they are start the business with the help of the savings. So traditional term, money is essential for starting the business. But in the current situation, it's completely different, right? What it is required means without money, we can start the business, right? Without money, we can start the business by means of getting grants from governments. Ramachandran said your voice is not audible. Sir, Ramachandran sir, his ma'am, video is your voice is audible to you? no, sir, his video is also stuck. It's frozen. 1 minute. Right? Yes, sir, Ramachandran sir. Now we can hear you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And whether the bank have to accept, whether I have to pay only 5 lakh rupees, 5 lakh ரூபாய் கடன் வாங்கிருக்கேன் 5 லட்சம் ரூபாய் தருவேன்னு சொன்னா பேங்க் ஏத்துக்குவாங்களா? No, sir. Then what we have to pay? Interest, sir. Interest pay பண்ண Yes, good, good. So we have to pay some additional value with the principal, right? If you're getting 5 lakh rupees a loan, so normally it should be 10% of interest means. So monthly we have to pay 50,000 rupees as an interest on a particular loan, right? So this is somewhat positioning, that is we have know about. One thing is getting a loan from a government agency or it should be a private agency, and another one is we can call it as a grant, right? So grant is like a scholarship. We are getting some money in our schooling days, in our college days, right? So government is ready to give some amount of scholarship. Why they are providing the scholarship means to continue the education. Without stop the education, we have to continue by getting all those essential items for our continuing education. அதே மாதிரி தான் என்னன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா மானியமா கொடுக்குறாங்க, இலவசமா கொடுக்குறாங்க, பரிசா கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன? For appraising the students' innovation, right? Those who are having some innovative thoughts, those who are having some innovative idea, government are welcoming them by giving a prize money, right? It should be n number of events are there. EDA, we are having one event called Tamil Nadu Student Innovators, right? Recently, உங்களுக்கு நிறைய awareness எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க, ஹெப்சிபா மேம் கொடுத்திருப்பாங்க. What they are doing is EDA பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்றாங்கன்னா those students innovation ஃபுல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த பெஸ்ட் இன்னோவேஷனுக்கு வந்து என்ன 1 lakh rupee பிரைஸ் மணியா தராங்க. Should be a prize money. You cannot repay the money, right? What is the purpose? Without any security, right? பேங்க்ல லோன் வாங்கினா கண்டிப்பா வந்து செக்யூரிட்டி வச்சதான் லோன் கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இங்க கிராண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, without any cost, without any acknowledgements, without any repayments, government is ready to give the money as a free of cost. And this is one of the opportunity for getting a grant from government, right? So nowadays, with the help of the grant, we have to start the business.
So there are n number of funding opportunities are there, not only in Tamil Nadu, in all over India, there are n number of funding opportunities are there. So the first funding opportunity is a traditional term, we can call it as a bootstrapping, right? Bootstrapping சொல்லுவாங்க. Bootsனா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். என்னன்னா we are the shoe. ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த ஷூவோட நேம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போலிஷ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூட்டு தான், பூட்ல உள்ள ஸ்ட்ராப்புங்கிறது என்ன, லேஸ் கயிறு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ராப்பிங், ரைட்? ஸோ இந்த மெத்தடாலஜி தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் சொல்றாங்க. The meaning of the bootstrapping is a person who wear the polish have to lay the strap. அவனே வந்து அவன் காலில் உள்ள ஸ்ட்ராப்பை கட்டுற மாதிரி என்னன்னா, those who want to start the business, they have to start with their own money, right? So this is the funding opportunity in the earlier days. So majority in terms of India, 80 to 95%, they are starting their business with the help of this bootstrapping. அவங்களோட own income வச்சு, because they doesn't know about any awareness about the government opportunities. Traditional illa up to the 2005-7 வரைக்கும் வந்து என்னன்னா many business have been started with the help of the method called bootstrapping, right? அப்போ இந்த bootstrapping தாண்டி என்னென்ன மெத்தடாலஜிலாம் இருக்குன்னா, it should be second one is from other party loan வாங்கலாம். லோன் வாங்குறது என்னன்னா by means of getting acknowledgements, ஏதோ ஒரு செக்யூரிட்டி வச்சோ இல்லை ஒரு அசெட்டை வச்சோ we are pledging loan from government institution or private banks. அதுக்கு வந்து என்னன்னா we have to repay the additional interest மாசம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு மெத்தட், ரைட்? ஓன் மெத்தடு இல்லைன்னா borrowing from other parties, இது ரெண்டு மெத்தடு. இதை தாண்டி some of the investment avenues are there அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கும்போது என்னன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கெட்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ரைட்? என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன, the first one we can call it as an angel investor, right? ஸோ நார்மலா எதுக்காக ஃபண்டிங் தேவைப்படுது அப்படின்னா என்ன, those who are running the small kind of business, they want to transform the business into the huge level, right? ஒருத்தர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன, those who a person is running a tea shop, right? Person is running a tea shop and the tea shop is having a good number of customers and he is supplying ஒரு 5-6 varieties of tea கொடுக்குறாரு, ரைட்? அவர் கடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 to 200 கஸ்டமர்ஸ் வந்து விசிட் பண்றாங்க. many of them have appraised the methodology used in preparing the tea. நல்ல டேஸ்டா இருக்கு, நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கு, நல்ல அஃபோர்டபுள் பிரைஸா இருக்கு, அதோட என்விரான்மெண்ட் நல்லா இருக்கு, பிளசண்டா இருக்குன்னு என்ன, everyone is satisfying with the help of the tea supplied by the owner, ரைட்? அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடா உள்ள கடை நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு, ரைட்? ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது என்னன்னா, அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு 200 கஸ்டமர் வந்தது, இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா it should rise to 300 or 400 customers, ரைட்? அப்போ நார்மலா அவர் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கஸ்டமர் கொடுக்குற டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 1 minute or 1.5 minutes ஆகுது, ரைட்? இப்போ 300 கஸ்டமர்ஸ் வரும்போதுன்னா ஹெவி டிமாண்ட் ஆயிருது, ரைட்? அப்போ பிசினஸ் அவர் இன்னும் டெவலப் பண்ணணும். ஹேவ் டு மேக் அனதர் டீ ப்ரிப்பேரிங், அந்த ஏரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அது இது பண்ணணும். அதே மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும், நிறைய கிளாஸஸ் வாங்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து என்னன்னா அவரோட பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா he doesn't have any much amount of profits. அவருக்கு ஒரு மாசம் பார்க்கும்போது என்ன ஒரு 1000 rupees 1500 rupees தான் என்ன ப்ராஃபிட்டா வருது, ரொம்ப ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்லாம் வரல. பட் இந்த அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு, ஒரு டீ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இன்னொரு ஏரியா செட் பண்ணணும், அடிஷனலா கிளாஸஸ் வாங்கணும், அடிஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும்னு பார்க்கும்போது என்ன, it should normally it requires 50,000 rupees or 1 lakh rupees. பட் இவரோட டர்ன் ஓவர் பார்க்கும்போது பெருசா கிடையாது. ஸோ this time his business is success, the customers are praising the business. அப்போ இவர் என்ன பண்றாருன்னா he just go on to the investment avenue, ஒரு ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா ஃபண்டிங் தேடி வெளில போறாரு. அப்போதான் என்ன பண்றாருன்னா he go for private investors. இந்த private investors தான் என்னன்னா there are angel investors இருக்காங்க, venture capitalists இருக்காங்க, அதே மாதிரி என்னன்னா there should be we can call it as a crowd funding. இந்த மாதிரி நிறைய private funding opportunities-லாம் இருக்கு, right? And the private funding opportunities-ல if you want to approach the private funding opportunity, now first we have to prepare a business plan, right? Business plan. So normally pathina how a heart is essential for a human being, right? A heart illama human being ala uir vaala mudiyadhu, adhe mari enna we can call it as a business plan is essential for a business, right? Business plan will give entire guidelines for the business, what the business is, என்ன பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, வாட் who is the competitor and who is the customer and where the business is getting the revenue,
and what are the methodology of cost used in the business. இந்த மாதிரி எல்லா மெத்தடாலஜி எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே என்ன பிஸ்னஸ் பிளான் will guide for a businessman or entrepreneurக்கு கைட் பண்ணும். அப்போ ஒருத்தர் இன்வெஸ்டரை போய் அப்ரோச் பண்ண போறாருன்னா he just have a good business plan. அந்த business plan is like a Google map மாதிரி தான். Google map எப்படி என்னன்னா it should guide all this person. Navigation map மாதிரி unknown places நம்ம எப்படிலாம் போறோம் நமக்கு வழி சொல்லுது, அதே மாதிரி business plan. If you want to getting investment or if you want to do something as new or else if you want to know about the customer satisfaction, இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா கொடுக்கிறது என்ன business plan, right? The first thing, if you really want to become a businessman, you have a good idea அப்படின்னா then you have to prepare your business plan. முன்னாடி இந்த business plan பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா it should take 15 or 16 pages வரைக்கும் வந்து என்னன்னா broad prepare பண்ணும். ஒரு 9 subdivisions உண்டு அதுல. ரைட், உங்க பிசினஸ் என்ன, பிசினஸோட கோல் என்ன அப்படின்னா 9 டிவிஷன்ஸ் வரும். இன்னைக்கு அதை ஒரு சிங்கிள் ஷீட்டா மாத்திட்டாங்க. அதுக்கு நேமிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், அதை பத்தி என்னன்னா இஃப் யூ ஹேவ் செஷன் இன் தி ஃபியூச்சர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் அபவுட் தி பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ். ஒரு 9 பிளாக்ஸ் இருக்கும், அதை பத்தி டீஃபா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தி ஃபர்ஸ்ட் திங், நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன, யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் அ பிசினஸ் பிளான். அந்த பிசினஸ் பிளானோ இல்லை பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அதை வச்சு என்னன்னா you have to approach the investor, right? The private investors வந்து 3 investors இருக்காங்க சொன்ன மாதிரி. என்னன்னா the first one பாத்தீங்கன்னா crowd funding சொல்லுவாங்க, right? So crowd fundingங்கிறது என்னன்னா group of people கிட்ட இருந்து என்னன்னா have to get the fund, right? உங்களோட ஐடியா என்ன ஐடியாவோ உங்க ஐடியாவை கிளியரா டிஃபைன் பண்ணி if you for example I want to make something as new, ஆர்கானிக்கா நான் பண்ண போறேன், இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணலன்னு உங்களோட ஐடியா யூனிக்கா இருந்தது அப்படின்னா then you have to go for a crowd funding பண்ணீங்க அப்படின்னா you have to give a brief advertisement about your products. ஒரு லீடிங் நியூஸ் பேப்பர்லயோ இல்ல லீடிங் மேகசின்லயோ என்னன்னா உங்களோட ஐடியா பத்தி ஃபுல்லா டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு ஃபண்டிங் தேவைப்படுதோ அதை வந்து you have to advertise in the leading newspaper அப்படின்னா என்ன, those people who want to invest in a company. crowd funding ஒரு small amount group of people invest பண்ணுவாங்க. Likewise in தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாம்பின்னு ஒரு மூவி எடுத்தாங்க. அந்த மூவி ஃபுல்லாவே என்ன should be by the help of crowd funding தான். இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்த பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா என்ன, லோனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா if a company is earning a profit or if a company is earning a loss, we have to pay the interest. லாபம் வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும் மாசம் என்ன பண்ணா கண்டிப்பா வட்டி கட்டித்தான் ஆகணும். பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன should be benefit என்னன்னா once the company is earning a profit, then only you have to pay the dividends, right? பங்கு ஆதாயம் எப்போ கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா கம்பெனி எப்போ லாபம் வருதோ அதுல தான் கொடுக்க போறோம், right? And இன்னொரு one of the best benefit என்ன அப்படின்னா investor also take part in all those activities, right? நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா பேங்க் உங்களோட எந்த ரிசர்விங் அத்தாரிட்டிலுமே இருக்க மாட்டாங்க, லோனை மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க. ஆனா இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா investors have to keen watch your business and they will guide you and they will connect with mentors, right? அப்போ இந்த crowd fundingல one of the opportunity group of people கிட்ட இருந்து ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது அப்படின்னா என்ன, ஒருத்தர் 5000 ரூபாய் கொடுப்பாரு, ஒருத்தர் 10000 ரூபாய் கொடுப்பாரு, ஒருத்தர் வந்து 500 ரூபாய் கொடுப்பாரு, இன்னொருத்தர் 1000 ரூபாய் கொடுப்பாரு. இந்த மாதிரி என்ன 5 லட்சம் ரூபாய் எத்தனை பேர் கிட்ட இருந்து வருதோ அது வரைக்கும் என்னன்னா அந்த ஃபண்டிங் ஓப்பன்ல இருக்கும். then all the amount வந்துருச்சு அப்படின்னா then we have to go on for manufacturing or go on with service business ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து crowd funding சொல்றது. அண்ட் ரெண்டாவது மெத்தடாலஜி பத்தி ரெண்டாவது மெத்தட் என்னன்னு பார்க்கும்போது என்ன ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ரைட்? இட் ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் தி ஸ்மால் லெவல் ஆஃப் ஃபண்டிங். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஹியூஜ் லெவல்ல போகாம ஒரு ஸ்மால் லெவல்ல ஒரு 50 crores வரைக்கும் 5 crores வரைக்கும் டர்ன் ஓவர் வச்சு பிசினஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா then you go on with the angel investments, right? ஸோ இங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. பட் அவங்கள அப்ரோச் பண்றது என்னன்னா just have a good business plan, right? அவங்க பிசினஸ் பிளானை வச்சு if you approach such kind of investors, நிறைய தமிழ் சென்னை ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க, மதுரை ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி நிறைய ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்னா நல்ல ஐடியா மட்டும் கொண்டு வாங்க. we are ready to assist with all those angel investors. பட் டை அப்லாம் வந்து என்னன்னா ஸோ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ராஜ் கபூர்னு ஒரு சார் இருக்காரு. இஸ் a legal advisor in he is doing a number of activities like funding நிறைய பண்றாரு, ரைட்? அவர்கிட்ட டை அப் பண்ணி வர்றது என்ன ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் we are doing like this. And venture capital, right? venture naale enna we can call the word venture appadina it should be risky business, right? risky business, risky illa
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதா என்ன வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், ரைட்? ஸோ பிகாஸ் நார்மலா இவங்க எல்லாருமே என்னன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றவங்க எல்லாருமே என்ன, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எ குட் ஐடியா, ரைட்? So without any security or without any documentation, they are invest in your business, right? எந்த ஒரு செக்யூரிட்டியுமே இல்லாம என்ன உங்க பிசினஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க, ரைட்? ஸோ இதுதான் என்னன்னா ரிஸ்க். வெஞ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, ஹை டர்ன் ஓவர் உள்ள பிசினஸ், ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள பிசினஸ்க்கு வந்து என்னன்னா, ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 5 crore வரைக்கும் சொல்லணும் நம்ம. பட் 5 crore தாண்டி உங்களுக்கு 50 crore 100 crore வரைக்கும் போகும்போது என்னன்னா, just go for that venture capitalist. The venture capitalist என்ன, they are doing with risky business, and the one thing is they are also take part in management activities. உங்களோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் வந்து என்னன்னா, if you want to get a raw material from a cheaper area அப்படின்னா என்ன, அது குவாலிட்டியா இருக்கா இல்ல அது காஸ்ட் வைஸ் பெனிஃபிட்டா இருக்கான்னு எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ்ல என்ன, they take part in all those activities. So this is not the method called venture capitalist. So இதை தாண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும்போது என்னன்னா, if you are having a good idea அப்படின்னா என்ன, if you for example I think it's an sir, it's an arts and science college or engineering college, sir? Sir, arts Sir, and it's science arts and college, science sir. college, sir. Fully arts students. Right. So you are doing some projects in your final year, right? If you are doing some projects in your final year, and it should be society-oriented, beneficial projects. Sir, other college students have also joined. Few engineering students have also joined. Fine, ma'am. Fine. Right. So why I am stressing is Tamil Nadu government is having one more scheme called Innovation Voucher Program, right? Innovation Voucher Program. And what is the benefit of the Innovation Project Program is the students who are doing something as new, right? And it should be research-oriented projects. Government is ready to give a grant money of 2 lakh rupees, right? So these are somewhat benefits you have to do, right? In the mari nama enna neenga da decide pannum. So whether we go on with the small, because in the company me pathina enna starting la eduthavane vandu it should be multi million earning business ah kediyadu. Everything should be started at a small level da. Iniki nama Flipkart solrom, Flipkart should be started in a car garage, and Facebook pathina iniki world level it should be renamed as Meta, right? And Facebook company pathina it should be started in a college level la vandu students social interaction ka start pannadhu na Facebook. And Google pathina it should be project, avroda PhD or project it should be Google, right? So every small things have been transformed into big. Adhe mari you just doesn't aim for any big activity, perusa aim pannadinga. So whatever it should be, think local and act as a global solluvaanga, right? Adhe mari you have to think at a smallest level, and if it is working, and then you go for investment பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நிறைய avenues இருக்கு. So Department of MSME நிறைய சொல்லுவாங்க என்னன்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்ல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. So there should be a business plan preparation format இருக்கு. Funding approach பண்றதுக்கு என்ன district industry center இருக்கு, சிட்கோ இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ்லாம் இருக்கு. So whatever you have to do, it should be an arts and science-னால என்ன நிறைய பெருசா innovation இருக்காது. But if you want to do something as new, likewise making a small level products from your home, a small industry இருக்கலாம், cottage industry இருக்கலாம், இந்த மாதிரி activities கூட இருந்தா MSME is ready to help by means of a small level entrepreneurs, some subsidy கொடுக்கறதுல இருந்து. So needs ஒரு scheme இருக்கு, needs, right? New generation employment entrepreneurship generation scheme சொல்லுவாங்க, right? So அதுல பொறுத்த வரைக்கும் what is the benefit அப்படின்னா it should be for educated youth வந்து என்ன, those who are having age of 18 to 28 years, right? 18 to 28 years ல இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன, you will ready to avail a grant that is a money of 50 lakh rupees வரைக்கும் வந்து என்ன நீட் ஸ்கீம்ல வந்து நீங்க பெனிஃபிட் ஆகிக்கலாம். பட் அதோட என்ன அப்படின்னா என்ன, எஜுகேட்டட் யூத்தா இருக்கணும். எஜுகேட்டட் பீப்புளா இருந்தீங்கன்னா என்ன, படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா those who want to start a new business, இது வந்து என்ன டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் MSME கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இருந்து கொடுக்கிறது நீட் ஸ்கீம். ஸோ முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து என்னன்னா it should be 3 months ட்ரைனிங் எடுக்கணும். நீங்க 3 months ட்ரைனிங் எடுத்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். அந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் நீட் ஸ்கீமுக்கு உங்களுக்கு ஃபண்ட் கிடைக்கும். அந்த நீட் ஸ்கீம்ல என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கெட் அ லோன் மணி ஆஃப் ஒரு 5 lakh ரூபாய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா என்ன, 5 lakh ரூபாயில ஒரு 25% வரைக்கும் சப்சிடியா கிடைக்கும். அந்த 25% ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 lakh ரூபாய் வாங்குறீங்கன்னா 25,000 ரீபே பண்ண வேண்டியதில்லை, நீங்க 75,000 rupees தான் ரீபே பண்ணா போதும், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் சம் பெனிஃபிட்ஸ் ரிகார்டிங் தட் கவர்மெண்டோட நீட் ஸ்கீம் இருக்கு,
ரைட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன 3 மாசம் எக்ஸாம் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு தான் நம்ம ஃபண்ட் வாங்க முடியும். பட் இப்போலாம் அப்படி கிடையாது. இஃப் யூ ஹாவ் அ குட் ஐடியா, ஜஸ்ட் அப்ரோச் வித் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, எம்எஸ்எம்இ நிறைய போயிட்டீங்கன்னா நிறைய உங்களோட ஏரியாஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் இருக்கும், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இருக்கும், தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னா ஹெப்சிபா மேம் இருக்காங்க, அவங்களோட ஃபீல்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஹெப்சிபா மேம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஹி இஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஃபண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் வே. அதுதான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்ன, முன்னாடி சூழ்நிலையில பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஸோ ஃபண்டிங் இஸ் எசென்ஷியல். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன, யூ ஆர் ஹேவிங் சம் குட் ஐடியா, ரைட்? அந்த குட் ஐடியா மட்டும் இருந்ததுன்னா, அந்த ஐடியா ஷுட் பி இன்னோவேட்டிவா இருந்ததுன்னா, in terms of all aspects, government is ready to help you by giving a fund. அது கிராண்டாவும் இருக்கலாம், இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாவும் இருக்கலாம், இல்ல லோனாவும் இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த 3 aspects. ஸோ மெஜாரிட்டி ஸ்மால் லெவல் பிசினஸா இருக்கும்போது என்ன, கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு கிவ் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் 5 lakh ரூபி வரைக்கும் என்ன கிராண்டா கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க, ரைட்? த்ரூ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் மூலமா இருக்கு, இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் மூலமா இருக்கு. அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ஃபண்டிங் தேவைப்படுது அப்படின்னா then you just go for investments, right? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க தாராளமா போகலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ரௌட் ஃபண்டிங் இருக்கு, வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இருக்கு, அண்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்கு. இதை தாண்டி அதுக்கு மேலனா ஜஸ்ட் கோ ஃபார் லோன். ஸோ சேஃப்கார்ட் பொசிஷன் பார்க்கும்போது என்ன, கிராண்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இட் ஷுட் பி வெல் அண்ட் குட் ஃபார் a small level of business. I decide on it, and the bright future is there in terms of entrepreneurship, right? Government பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, they are giving lot of initiative. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட என்ன ரீசெண்டா வந்து they started the தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன். அதுக்கு சிஇஓன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்காங்க, சிவராஜ் ராமநாதன் சார்னு சொல்லிட்டு. who is having a good idea. அவர் பார்த்தீங்கன்னா he is running a private concern called Native Lead. அது மூலமா என்ன more than 1 lakh small level startups kana he is ready to give some funding, right? So these are some schemes sir kuda mention பண்ணிருக்காங்க. n number of activities are there. So have to decide about it. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன, இந்த ஒரு சூழ்நிலையில getting a good employment in an organization it should be quite difficult because industry needs no match ஆகுறமானா அது ரொம்ப difficult. industry needs வேற மாதிரி இருக்கும், உங்களோட needs வேற மாதிரி இருக்கும். So அதே மாதிரி சார் சொன்னாங்க, if you work on any industry you have to follow the rules and regulation of the industry. You have to follow the disciplinary principles, standing rules. இது எல்லாமே நீங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கும், right? But if you choose your career towards entrepreneurship journey அப்படின்னா you have to do as an independent manner, right? Whatever you like, whatever you want to do, and whatever the things it should not be in the society, if you do it in the society, then society will accept you in terms of all the aspects, right? Bright future is there. Decide about it and think on it and have to work towards the journey called entrepreneurship. All the best and thank you. And ஏதாவது queries இருந்தாலோ ஏதாவது suggestions இருந்தாலோ இந்த schemes oriented எதுனால என்ன have to ready to ask with me in any aspects. எப்பனாலும் என்ன ஏன்ட்டனாலும் சரி, இல்லை மார்ட்டின் சார்னாலும் சரி, இல்லை ஹர்ஷிவா மேம்னாலும் சரி, every time you have, anytime you have to call with us. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. It was a very useful session for us. Last but not least, gratitude is an attitude that leads to altitude. It is the fairest blossom that springs from the soul. So now I invite Ashwin Kumar from the Department of BCom General to deliver the vote of thanks and to express our gratitude to all who have been with us this entire time. Thanks a lot, Nandini. A very pleasant good afternoon, one and all present here. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. We are grateful to our Reverend Father Philip Pulipra, Secretary, for his words of encouragement. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continued support. We thank our well-wisher, Dr. M. Sivarajan, Principal, for his support, vision, and commitment towards our college. We would like to thank our chief guest of the program, Mr. M. Martin, Field Coordinator, EDII of Shastra University, for your valuable knowledge on the topic
Entrepreneurship Awareness Program and its funding opportunity. Thank you, sir, for a wonderful presence. And I would like to thank Mr. R. Ramachandran for his wonderful presence and knowledge about funding. Thanks a lot, sir. We thank our Vice Principal, Dr. G. Gayatri, Shift 1, and Mrs. K. Subhashini, Shift 2, for his support and encouragement towards this program. We would also like to thank our Hub Coordinator, Mr. N. Leo Samuel, for a valuable contribution towards this program. We would like to thank our program convener, Dr. Pabita Prem, Assistant Professor, Shift 1, and Mr. M. Senthil Murugan, Assistant Professor, Shift 2, for their work towards this program. Thank you, ma'am and sir, for your valuable guidance. Today, a reader, tomorrow, a leader. On saying this note, I would like to thank Edward Linnell, Nandini, Priscilla Osana for their contribution and support towards this program. And my special thanks to my friend Ashwant for designing the invitation and certificate for this program. Without you guys, this program won't be a huge success. I thank you all for a valuable contribution. I owe special gratitude to the teaching and non-teaching fraternities who have worked hard to ensure that this occasion become a memorable success. I thank all the distinguished invitees present here accepting our invitation. I thank the member of the media for evincing interest in conveying this event and all good hearts who work behind the screen. Finally, I leave you the inspiring quote of Cristiano Ronaldo. If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of. We don't want to tell our dreams. We want to show them. I thank you all for a valuable contribution. Thank you. Thank you, Ashwant Kumar, for your heartfelt words of gratitude. Now we have come to the end of today's program. We totally depend on our identity, and our identity depends on our motherland. To show dignity to our nation, let us all rise up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all for joining us. Please fill your feedback form. The link has been posted in the chat box before leaving. Thank you all participants. Thank you technical team. Thank you Radhika ma'am. Thank you Ramachandran sir, Martin sir, Epsiba ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am.